Animal rights campaigners in Britain have accused the army of wasting money on ceremonial bearskin hats worn by guards outside Buckingham Palace. They're calling for a switch to fake fur. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Question: How long is the strike? Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. 아르헨티나 국영항공사의 조종사와 승무원들이 24시간 파업을 시작했는데 이로 인해 300편 이상의 항공편이 취소되었습니다. 아르헨티나와 해외에서 최소 3만 명의 승객이 영향을 받았습니다. 노조 지도자들은 임금 인상을 요구하고 있습니다. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Crew, all the people, 모든 사람들이죠. Working on a ship, plane, etc. 배나 항공기에 타고 일을 하는 사람들, 승조원, 승무원이 되겠고요. 또 다른 의미는 a group of people, 일단의 사람들인데요. With special skills, 특별한 기술을 갖고 working together, 함께 일하는 대원, 팀원이라는 의미가 되겠습니다. None of the passengers and crew were injured 하게 되면 승객과 승무원 중 다친 사람은 없었습니다. Passenger, a person, 사람이죠. Who is traveling, 여행하는 사람입니다. In a car, bus, train, plane or ship, 자동차, 버스, 기차, 항공기, 배 등을 타고 이동하는 사람인데요. And who is not driving it, 이 사람은 또 그것을 운전하는 사람은 아니고요. Who is not working on it, 그렇다고 또 근무하는 사람도 아닌 승객이라는 의미가 되겠고요. 또 다른 의미, informal, 비공식적이고 disapproving, 부정적인 의미인데요. Especially in British English, 영국 영어에서 특히 쓰이는 말인데요. A member of a group of team, 어떤 집단 또는 팀의 일원인데요. Who does not do as much work as the others, 다른 사람처럼 열심히 일하지 않는 사람, 남들처럼 열심히 일하지 않는 사람이라는 의미가 되겠습니다. I talked to a fellow passenger on the flight 하게 되면 비행기에 타고 있던 동료 승객과 이야기를 나누었습니다. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline. 아르헨티나 국영항공사의 조종사와 승무원들이 have begun a 24-hour strike. 24시간 파업을 시작했는데 which has cancelled more than 300 flights. 이로 인해 300편 이상의 항공편이 취소되었습니다. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. 아르헨티나와 해외에 있는 최소 3만 명의 승객이 영향을 받았습니다. Union leaders are demanding a pay rise. 노조 지도자들은 임금 인상을 요구하고 있습니다. State-owned, state는 국가죠. own은 소유했으니까 국가 소유의, 국영이라는 의미가 되겠습니다. 보시는 문장에서 관계대명사 which는 앞에 나오는 선행사를 수식하기 위해 먼저 해석해야 하는 한정적 용법이 아니라 앞에 문장에 이어서 연속적으로 해석해야 하는 계속적 용법으로 보셔야 되겠습니다. 조정사와 승무원들이 파업을 해서 그 결과 300편 이상의 항공편이 취소가 되었다. 이렇게 보셔야 되겠습니다.
cancelled, L이 두 번 겹친 것은 영국식 절자고요. 미국식에서는 L이 하나가 되겠죠. 남미의 국가 아르헨티나죠. 스페인어를 공용어로 하고 있는 아르헨티나, 스페인식 발음으로 아르헨티나인데 영어식 발음은 아르헨티나가 되겠습니다. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike, which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike, which has cancelled more than 300 flights, which has cancelled more than 300 flights, which has cancelled more than 300 flights. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike, which has cancelled more than 300 flights. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike, which has cancelled more than 300 flights. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike, which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Union leaders are demanding a pay rise. Union leaders are demanding a pay rise. 오늘의 뉴스는 임금 인상을 요구하며 24시간 파업에 들어간 아르헨티나 국영항공사에 관한 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike, which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Pilots and cabin crew of Argentina's state-owned airline have begun a 24-hour strike, which has cancelled more than 300 flights. At least 30,000 passengers in Argentina and abroad have been affected. Union leaders are demanding a pay rise. Question: How long is the strike? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.